Hey guys, my name is Patrick and welcome to Obakhas Geeks. So today I'm going to share with you some important information. This is the most requested video. People have been asking me, bro, to ambie how YouTube pays. So today I'm going to share with you everything, right? I'm not a YouTube expert, but the little thing I know, and on my analytics I'm going to show everything, right? So before you get started, if you're watching me for the first time, please do me a favor, like this video, subscribe, and leave your comment down there after watching this. So with all that said, guys, now let's get started. Watu wamekuwa kiniuliza sana, YouTube inalipaje? So YouTube inalipaje? So I want you to understand this first. YouTube inalipa kulingana na content una create, right? Sio kila content on YouTube inalipa the same. Kila content iko na payment yake. Utapata wasao wanafanya comedy wanalipwa different na wasao wanafanya mambo na tutorials, mambo na technology. Payment hazijai kuwa the same. Sawa sawa. Kuna content zinalipa more na kuna content zinalipa less. Unafaa ujiulize kwanza which type of content you're creating. Ukishapata type of content you're creating, anza kufanya research ujue hizo content zinalipwa kivipi. So kwa kulipwa kuna vitu mbili unafaa understand. Kuna CPM na kuna RPM. So CPM ni ile do advertisers wana pay YouTube kuplay ads kwa video zako, right? Alafu RPM ni revenue per mile. Revenue per mile. RPM sasa ni ile do YouTube ina decide ikulipe kwa 1000 views kwa hiyo video yako. So unanipata? RPM na CPM. CPM ni cost per mile. Cost per mile. Hiyo ni pesa yenye advertisers wanapay YouTube kuplace ads kwa video yako. So the higher the CPM, the higher the RPM you will get. So inategemea pia na content vile nilikuwa nimewaambia before. Mimi bado ni small YouTuber. Najua bado hauna attraction. As you can see on my content, bado hazina views mob. But estimated revenue nishatengeneza so far ni 3.32. Do nishatengeneza so far ni $3. So hii $3 nimekuwa tu monetize just the other day. Sijaenda sana since nilikuwa approved for monetization. Sasa I want to break it down for you to understand. Kucalculate pesa unafaa get kwa siku, kwanza kama ni small YouTuber, enda kwa analytics zako, uangalie ni views ngapi unapata per day. Kama mimi ukiangalia kwa analytics, niko na 413 views sahi the last 48 hours. So that means there's more than 200 views per day, right? So ukikuja kwa analytic huko, 18th nilipata 197 views. So ukienda uangalia revenue nilitengeneza hiyo siku kwa 197 views nilipata 0.23 US dollars, right? Kwa 197 views nilitengeneza 0.23 US dollars. So ukitaka kupata ndio niweza tengeneza nikipata 1000 views, hebu calculate alafu let me know in the comment section. So hiyo ni per day, hiyo ni kulingana na views vile na generate in the whole kwa hizo video zangu zote. Sawa. Na ukiangalia content zangu ziko mixed up. Kuna zenye nimefanya tuma interviews, kuna zenye nimetengeneza ma tutorials, kuna zenye nimeongelea do. So hizo zote ziko na different CPM na different RPM. Are you getting me? So tukiangalia kwa hii video kama hii ya kwanza, hii nilitengeneza tutorial, unapata bado haijapata attraction, tengeneza few cents hapo, you can see, but CPM yake utapata ni 5 point, right? Ni $5. RPM ni $2. So that means hii video ikipata 1000 daily, more than 1000 views, nitakuwa napewa $2, over $2 kwa hizo views nitakuwa napata, right? So ndio nimekwambia RPM na CPM ina differ na kila content. So tuangalie kwa video, my most performing video inalipaje. So as you can see, this is the video that is performing well on my channel. So far nimetengeneza 1.20 USD. So ukienda kuangalia RPM na CPM yake pia zinaka different. So unaona ni CPM ni $3, RPM na lipwa $1. Are you getting me? So hii content nile kuna nimetoka kuonyesha previous hazifanani. So zina differ. So ukisha understand hivyo, it's better you go for
content that has more CPM and more RPM for you to make good money on your YouTube channel. So you must understand the type of content you're creating. Dunonanga wasi wengine wamedwell kama kuna content za how to make money online, za e-commerce, za real estate. Hizo video zote ukitengeneza ziko na high CPM. High CPM inamaanisha advertisers watakuwa nang'ang'ania kuweka advert kwa video yako, because watu wengi wanataka ku learn how to make money, watu wanataka kuwa rich huku nje. So if you have those type of content, be assured you're going to make a lot of money kwa ads pekee. But if you're doing entertainment type of content, then CPM na RPM yako inaenda kuwa low, so you'll need to put in more effort to get good money on your YouTube channel, right? Hizo ndo naweza kuexplainia kwa saa hii if you want to understand how YouTube pays per 1000 views in Kenya. So guys, thank you so much for watching so far. Hope you got it useful, and if you did, please don't forget to like, leave your thoughts in the comment section, and next time I'll get back to you with an interesting video like this. So bye bye.